So today guys, magluluto tayo ng pizzetta. These are our ingredients for pizzetta. 500 grams of flour, 50 grams of butter, little bit of salt, little bit of sugar, lievito or yeast, 2 glasses of milk, olives, tomato paste, tomato sauce, 1 piece onion, oregano, this one for grated cheese, prosciutto or ham, and mozzarella. We will also be needing pepper and 1 glass of water. So, nalagay na natin yung lievito or yeast, and then sugar, then water. Lagay natin sa oven at 30 degrees. Let's make our dough. Okay, ang lievito padre. Efili. Okay, let's leave this guys for 1 hour. Lutuin na natin yung sauce para sa pizza. So, nilagay na natin yung onions. Nilagay na natin yung tomato sauce guys. Lagay na natin konting tomato paste. Farina. Okay, nilagay na natin yung salt, flour, Burro. butter, yan, nilagay na rin yung milk. So, mix it together.
This is it, guys. Yung ating dough. Ayan, faccia basta. Bastos. Oh, finito. Buon appetito. Buon appetito. Che caldo. Yummy. Okay. Per me è thumbnail. Pizzetta alla siciliana.